Welcome to Student Study Center 10th class English level 2 worksheets గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం ఈ వీడియోలో level 2 worksheet number 7 గురించి డిస్కస్ చేద్దాం unit 1 be reading every success story is also a story of great failure segment 2 సేమ్ ఈ వర్క్షీట్ లో కూడా లాస్ట్ వర్క్షీట్స్ లో లాగానే 3 sections లో కలిపి 20 multiple choice questions ఉంటాయి and section 4 is home assignment. మనం వీడియోలో section 1, 2 and 3 గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ సెక్షన్ is reading comprehension. ఫస్ట్ మనకు ఒక passage ఇస్తారు and then 10 multiple choice questions from the passage. Question number 1 to 10. Read the following passage from the lesson. Every success story is also a story of great failure. ఇక్కడ ఇచ్చిన passage every success story is also a story of great failure అనే లెసన్ నుంచి ఇచ్చారు. All success stories are stories of great failures. అన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా they are the stories of great failures. The only difference is that every time they failed they bounced back. This is called failing forward rather than backward. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిన ప్రతిసారి వాళ్ళు వెనకకి వెళ్ళకుండా they came forward. You learn and move forward. Learn from your failure and keep moving. మనం ఫెయిల్ అయినాం ఒకసారి అని ఊరికే కూర్చోకుండా ఫెయిల్యూర్ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి అండ్ నేర్చుకొని we have to keep moving. In 1914, Thomas Edison at age 67 lost his factory which was the worth of few $1 million on fire. 1914 లో థామస్ ఎడిసన్ lost his factory. అప్పుడు ఆయన ఏజ్ 67 years which was the worth of few $1 million. ఆ ఫ్యాక్టరీ వర్త్ వచ్చేసి కొన్ని $1 million. ఎలా లాస్ట్ అయిండు తన ఫ్యాక్టరీని? ఆన్ ఫైర్. At the age 67 he lost his factory which was the worth few $1 million on fire. It was very little insurance. No longer a young man, Edison watched his lifetime effort go in smoke and said, there is a great value in disaster. All our mistakes are burnt up. Thank God we can start anew. ఆ ఫ్యాక్టరీ పోతే పోయింది, నేను ఇంకా కొత్తది స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని he thanked God. In spite of the disaster, 3 weeks later he invented the phonograph. What an attitude. ఆ డిసాస్టర్ జరిగిన 3 weeksకే he invented an phonograph. ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో నేను ఫ్యాక్టరీని లాస్ అయినా అని ఆయన బాధపడుకుంటా కూర్చోకుండా జస్ట్ 3 weeks టైంలోనే he invented phonograph. Below are more examples of the failures of successful people. ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ ఇవి. First one, Thomas Edison failed approximately 10,000 times while he was working on the light bulb. Thomas Edison bulb ni invent chese appudu he failed approximately 10,000 of times. Not 1 or 2 times, approximately 10,000 times. And second one, Henry Ford. Henry Ford was broke at the age of 40. And next, Lee Iacocca was fired by Henry Ford too at the age of 54. And next, young Beethoven was told that he had no talent for music, but he gave some of the best music to the world. And next, ఇక్కడ మనకి 10 multiple choice questions ఉన్నాయి. Passage లో నుంచే ఈ questions ఇస్తారు. We have to answer these questions. First question is, the successful people, option A, quit after mistakes, are afraid of making mistakes, learn from their failures and keep moving, repeat the same mistakes. What do successful people do? They learn from their failures and keep moving. Option C, learn from their failures and keep moving.
Second question, what was the age of Thomas Edison when his factory was burnt into ashes? థామస్ ఎడిసన్ యొక్క ఫ్యాక్టరీ కాలిపోయినప్పుడు తన ఏజ్ ఎంత ఉండే? 67 years old. ఆప్షన్ బి. థర్డ్ క్వశ్చన్, what was the reaction of Thomas Edison when he lost his factory? థామస్ ఎడిసన్ తన ఫ్యాక్టరీని కోల్పోయినప్పుడు తన రియాక్షన్ ఎలా ఉండే? ఆప్షన్ ఏ, he thought that his hard work was useless. Option B, he thought there was no chance to invent all those works again. Option C, he thought all his mistakes are burnt up and start new. Option D, he blamed God for his mistakes. The correct answer is option C, he thought all his mistakes are burnt up and start anew. ఏమనుకున్నాడు ఆయన? ఫ్యాక్టరీ వెళ్ళిపోయినప్పుడు నా మిస్టేక్స్ అన్ని బర్న్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు నేను కొత్తగా తయారు చేసుకోవచ్చు అని అనుకున్నాడు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, what was the worth of his factory approximately? అప్రాక్సిమేట్గా థామస్ ఎడిసన్ ఫ్యాక్టరీ వర్త్ ఎంత ఉంటుంది? a few million dollars. ఆప్షన్ బి, a few million dollars. And next, fifth question, after the disaster he came back and invented the phonograph. Within 1 week, within 2 weeks, after 3 weeks, before 3 weeks. Disaster జరిగిన తర్వాత he came back and he invented phonograph. 3 weeks కి phonograph కనిపెట్టాడు ఆయన. After 3 weeks. Option C. And next, sixth question, name the successful people mentioned in the passage. మనకి ప్యాసేజ్లో మెన్షన్ చేసిన సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఎవరు? థామస్ ఎడిసన్ని మెన్షన్ చేశారు, బెథోవెన్ని మెన్షన్ చేశారు, హెన్రీ ఫోర్డ్ టూని కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఆల్ ఆఫ్ ద అబో. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి డి, ఆల్ ఆఫ్ ద అబో. సెవెంత్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ టైమ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ థామస్ ఫెయిల్డ్ బిఫోర్ ఇన్వెంటింగ్ ద లైట్ బల్బ్? లైట్ బల్బ్ కనిపెట్టే ముందు ఎన్ని టైమ్స్ అయినా ఫెయిల్ అయ్యిండు థామస్ ఎడిసన్? అప్రాక్సిమేట్గా 10,000 times. ఆప్షన్ బి. And next, eighth question, Le Iacocca was fired by Henry Ford II. What is the meaning of underlined word here? Underlined word is was fired by. Was fired by అంటే ఏంటి మీనింగ్? burned. Le Iacocca was burned by Henry Ford II. Ninth question, Beethoven shined in the field of dance, art, music, cricket. Beethoven shined in the field of music. Option C. 10th question, what do you learn from this passage? ఈ passage నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? Failure takes you backward. Failure is stepping stone to success. Failure can't stop successful people. Both B and C. ఇక్కడ మనకి failure is stepping stone to success. ఇది కరెక్టే. అండ్ failure can't stop successful people. This is also correct. So answer is both B and C. Option D. And next, section 2. Section 2 is about vocabulary and grammar. Question number 11 to 15. ఇవి కూడా multiple choice questions. Question number 11 to 15. Some words or phrases in the given passage are underlined. Follow the direction for each question and choose the correct answer. ఇక్కడ మనకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు అండ్ 5 అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ పక్కన ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. 11 నుండి 15 వరకు నెంబర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ 11 నుండి 15 వరకు ఇక్కడ మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఆన్సర్ చేయాలి. సెట్ బ్యాక్స్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఇన్ లైఫ్. అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ ఇన్ఎవిటబుల్ అండ్ నంబర్ ఇస్ 11. ఇక్కడ 11th క్వశ్చన్ ఏముందో చూద్దాం. Choose the antonym of the underlined word. Inevitable అనే word కి antonym రాయాలంట. What is meant by antonym? Opposite word. Inevitable కి opposite word ఏంటి? Inevitable కి opposite word is avoidable. Option C. Inevitable meaning అంటే unavoidable వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ మనకి antonym opposite అడిగారు కాబట్టి inevitable కి opposite word is avoidable. Option C. And next, a setback can act as a driving force and also teach us humility.
అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ హ్యూమిలిటీ. నెంబర్ 12. ఇక్కడ 12th క్వశ్చన్ ఏముంది చూద్దాం. చూస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్. అండర్లైన్డ్ వర్డ్ హ్యూమిలిటీ. హ్యూమిలిటీకి సినోనిమ్ రాయాలి. సినోనిమ్ మీన్స్ మీనింగ్. సేమ్ మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ఏంటి హ్యూమిలిటీకి? ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? మోడెస్టీ, మీక్నెస్, బోత్ ఏ అండ్ సి, ప్రైడ్. ఇక్కడ మనకి హ్యూమిలిటీకి 2 సినోనిమ్స్ ఉన్నాయి, మోడెస్టీ అండ్ ఆల్సో మీక్నెస్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి, బోత్ ఏ అండ్ బి. హ్యూమిలిటీ synonyms are modesty and also meekness. In grief you will find courageous and faith to overcome the setbacks. Underlined word is courageous. Number 13. 13th question is what is the correct form of underlined word? ikkada courageous ane word raavaddu, akkada correct form em raavali? In grief you will find courage. ikkada manaki courageous icharu kani ikkada raavalsindi courage. Option A. In grief you will find courage and faith to overcome the setbacks. Next, we need to learn to become victors, not victims. Underline this word learn. Number 14. Choose the correct form of the underlined word. ikkada kuda దీనికి కరెక్ట్ ఫామ్ రాయమన్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చింది లెర్న్, కాకపోతే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి లెర్న్ వస్తుంది. We need to learn to become victors, not victims. So option is A. 14th question, option A, learn. Fear and doubtful short circuit the mind. Underlined word is doubtful. And number 15. 15th question is choose the correct spelling of the underlined word. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్కి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏమొస్తుంది? ఫియర్ అండ్ డౌట్ఫుల్ కాదు, ఇక్కడ ఏం రావాలి మనకి? doubt, D-O-U-B-T, doubt. Fear and doubt short circuit the mind. Option B. And next, section 3 is editing. Question number 16 to 20. Read the following passage. Each of the numbered sentences from 16 to 20 has an error. ఇక్కడ మనకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు. ప్యాసేజ్లో కొన్ని సెంటెన్స్కి నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ నెంబర్ ఉన్న సెంటెన్సెస్లో ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఉందంట. వాటిని మనం కరెక్ట్ చేయాలి. చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ టు మేక్ ఇట్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెట్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఉంది 16 నంబర్ అండ్ సెంటెన్స్ ఈస్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ సెంటెన్స్లో సమ్ ఎర్రర్ ఉంది, దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేసి రాయాలి. సో ఇక్కడ ఏం వస్తుంది? వాట్ తర్వాత వాట్ డిడ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని వస్తుంది. సో ఆప్షన్ బి, వాట్ డిడ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ 17 నంబర్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు టర్న్ ఏ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ ఇంటూ ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. సో ఈ సెంటెన్స్లో ఎర్రర్ ఏముంది? యూ క్యాన్ కాదు, ఇక్కడ మనకి విల్ వస్తుంది. ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు టర్న్ ఏ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ ఇంటూ ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. ఆప్షన్ డి. అండ్ నెక్స్ట్ 18th నంబర్ అండ్ సెంటెన్స్ ఈస్ ద మోటివేషన్ టు సక్సీడ్ కమ్స్ టు బర్నింగ్ డిజైర్ టు అచీవ్ ఎ పర్పస్. ఈ సెంటెన్స్లో మిస్టేక్ ఏముందంటే ద మోటివేషన్ టు సక్సీడ్ కమ్స్ నాట్ టు ఫ్రమ్, comes from the burning desire to achieve a purpose. Correct answer is option A. The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. 19th number sentence వచ్చేసి Napoleon Hill write like this. ఈ సెంటెన్స్లో మిస్టేక్ ఏముంది? ఇక్కడ రైట్ ఉంది, రైట్ ప్లేస్లో మనకి wrote రావాలి. This is the mistake in this sentence. Napoleon Hill wrote like this. Option C. And next last sentence 20 number. Whatever the mind of man can conceive, but believe the mind can achieve. ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఎర్రర్ ఏంటి? Whatever the mind of man can conceive. ఇక్కడ బర్ట్ అనే కంజంక్షన్ కాదు, అండ్ అనే కంజంక్షన్ వస్తుంది.
whatever the mind of man can conceive and believe the mind can achieve. Option B. Sheet number 8 we will discuss in next video.